nous allons commencer. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend. Alors, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous remercier d'être venus assez nombreux ce soir. Il y a eu 77 inscriptions exactement, un petit peu moins. Donc ça montre que le crowdsourcing intéresse quand même. J'aimerais évidemment commencer par remercier mes collègues du comité qui ont travaillé sur l'organisation de cette conférence. J'aimerais évidemment aussi remercier breew, notre partenaire vidéo historique qui réalise la captation et le montage de cette conférence ce soir, pour que vous ayez des belles vidéos à voir ou à revoir plus tard. Petite précision pour le Wi-Fi. Il y a un accès Wi-Fi, mais légèrement compliqué, puisqu'il faut un accès différent par personne. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore réussi à se connecter, vous avez à l'entrée vers Edit au fond, vous avez des petits tickets avec des codes que vous pouvez utiliser pour vous connecter sur le Wi-Fi. Une fois que c'est fait, je vous encourage évidemment à live tweeter la conférence en faisant bien attention d'utiliser le hashtag de l'association qui est, je le rappelle, #SCMA. Et puis vous avez sur la droite un mur de tweets où vous verrez défiler les tweets qui contiennent ce hashtag. Je rappelle brièvement pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'association, qui connaissent peu l'association, qu'elle est ouverte à tous. Pas besoin d'être forcément community manager pour rejoindre l'association. Et puis vous pouvez donc prendre une cotisation annuelle qui est de 100 francs, et puis pour cette cotisation, vous participez gratuitement à toutes nos conférences tout au long de l'année et aux différentes activités que l'association organise. Quelques mots sur le programme de cette année. On a progressé dans la manière de préparer le programme, et on s'y est pris un petit peu plus à l'avance cette année. Donc il y a quelques dates que vous pouvez déjà retenir. La première, c'est la date du 30 avril, le mardi 30 avril, date du salon e-com, qui aura lieu de nouveau cette fois-ci à Palexpo Genève. Donc l'association aura de nouveau un stand sur le salon et différentes animations seront organisées. Nous referons du live tweet du salon comme pour la précédente édition. Nous organiserons un concours. Mais surtout, l'association donnera pour la première fois une formation qui s'appelle « Créer et animer une communauté sur Facebook et Twitter ». C'est une formation de 4 heures, donc relativement longue, à laquelle vous pouvez vous inscrire. Faites bien attention, l'inscription est séparée de l'inscription au salon. Et tout ça aura lieu donc le mardi 30 avril. Ensuite, vous pouvez réserver pour notre prochaine conférence. Elle aura lieu le 15 mai à Genève. Et là, on va avoir comme thème, en quelque sorte, l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux qui sont basés sur l'utilisation de l'image. J'ai nommé Pinterest, Instagram et peut-être quelques autres. Et là, nous aurons 2 spécialistes dans ce domaine. Ensuite, nous avons la date du 11 juin, que vous pouvez également réserver, puisque là, nous aurons une conférence qui sera consacrée aux réseaux sociaux internes, utilisés dans les entreprises, donc gros sujet. Après la pause de l'été, nous reprendrons le 12 septembre avec une conférence à Lausanne, où nous attaquerons à la thématique de la mesure et du monitoring sur les médias sociaux. Voilà, donc ça c'est pour les prochaines dates. Nous allons tout de suite passer à notre premier intervenant. Et on va profiter du fait que tout le monde est encore frais, dispo et concentré pour basculer sur l'anglais. So I'm going to switch to English now. Our first speaker is going to present in English. His name is Markus Maurer, also known as Cusito on Twitter. If you want to follow him, I encourage you to follow him. Markus came all the way from Bern. Thank you for this, Markus.
and he's project manager. Zurich, even further. Wow. He's responsible for social media for the Migros group. So that's a pretty impressive title and job. And Marcus is going to talk about the fantastic crowdsourcing experience and system that Migros has put in place. So please help me welcome Marcus Maurer. Good evening. Unfortunately, my French is very, very poor. It's just enough for not getting lost on ordering food, and then it stops. Switch on. Good. So I'm sorry for that. Yes, as you can see, my name is Marcus Maurer. I'm working as a social media consultant at the Migros Genossenschaftsbund in Zurich. So I'm a consultant for the whole Migros group. That's including also all the companies which belongs to Migros. And I'm not in the daily business of the community management, but I'm working very close with these people. You may be interested, at the moment there are 5 people doing that. Until 2 months ago there were only 2. So our community managers are working a bit different. It's maybe 50% community management and 50% actually they do content, working on content, writing the content. Most of them have a background as journalists, so it's a bit different. They're working very close also in projects we have, in campaigns, and from the beginning, and they are also looking that social media is integrated right in all the campaigns we have. Okay, what do all these products have in common? They have all a little bit social media inside. In this or that way, most of the products we will see during my presentation, and I will tell you exactly how social media had influence. Migros is a bit a special case, as you probably know. We belong to 2.1 million Swiss people. We have 10 regional cooperatives. So what is special is I can't tell them what they have to do. So they are actually more powerful than we are in Zurich. We own the brands in Zurich, but the cooperatives are kind of like independent. So if somebody, as example, is opening a regional Facebook group, I can't tell them that they don't have, it's not good to do that, so they can do what they want. And that's a bit the problem, because in the terms of the internet, Switzerland is just a big town of 8 million people with 3 languages, and often people are not really interested if that is a regional, Migros is Migros and not the regional, in the internet the regional approach is not very important. So, and another different thing we learned, Migros is a very important brand in Switzerland. As you can see in the brand asset evaluated 2011, Migros had several brands in the top rankings. Migros as its own was #1. So the people expect a lot of Migros. And as 2 million people are the owner of Migros, it's even higher, and it's quite a challenge to deal with that. So more or less 3 years ago, Migros decided to be active in social media, and I like to say that social media is in the DNA of Migros, and why that? So that's how Migros started. So we went out to the people. The driver of these trucks who sold the products got immediate feedback. They drove back to the headquarters and could give the feedback at the headquarters, and that was a very direct impact. So we changed that a bit. Nowadays, this direct impact we try to get over the social media channels like Facebook, Twitter, YouTube, and so on. You probably know the Gottlieb Duttwiller Institute, GDI, in Rüschlikon. It's one of the most important think tanks for retails. And when you enter that, you see that one here. It means human-centered, and social media, in my opinion, is very human-centered communication.
And that sentence was, this is a very important sentence our founder Gottlieb Duttwiller said. So, a bit fast, sorry. 3 years ago, it was decided that we want to go in the internet a different direction because the market changed. In the old days, people went to the market, talk to each other, say to each other, at this stand you get the best carrots. Nowadays it changed a bit, people discuss the same topics, but it's happening on the internet, it's happening faster, it's happening much more direct. So we had different reasons to go, why we want to be active on social media. We want to increase the awareness of Migros in social media. We want to produce, discuss and share content over these channels. We want to listen and ask people. We want to answer questions, and we want to get also, of course, promote sales. Out of that you get 4 very important targets. We want to improve the company's reputation, give support in the buying process, improve reachability, generate insights and issue management. As you can see, most of these targets are quality related, not quantity related. You see only on the left side that we want to promote sales. That's the only target which has quantity related impact. So we also decided 3 years ago that we not only want to work on third-party platforms, we want to also release our own platform, and for that we made Wikipedia. And on Wikipedia, people can discuss products, they can rate products, they can suggest new products. And over the years, we get a lot of ideas on that platform. Altogether 15,000 ideas for a better Migros, and 30,000, we have 30,000 registered users. 80% of these users are between 35 and 65 years old. We have around 13,000 products on Wikipedia. Altogether, Migros has around 300,000 products. And we got over the years 130,000 feedbacks to products. So, first I show you a little movie about that. Okay, it's a short example what you can do on Wikipedia. Here you can see the toilet paper of Ambudget toilet papers, or the cheapest toilet paper. On the Ambudget products is quite a high pressure because of the price. It's normally on the same level as in Aldi or Lidl. So it's happening sometimes that you have to look for a new supplier because the old one was too expensive. So we changed the supplier, and what happened you can see here, we get a very low 2-star rating. People were not happy. It's actually amazing how heavy people can discuss toilet paper. So, and people give the feedback to the product they actually have, because we have many different toilet papers. So what happened in this case was we got 480 negative feedbacks in 10 days. This actually generates an automatic report to the product manager. And the decision was made back to the old quality after 20 days. And after 30 days, we couldn't inform the community. So what changed to the old days?
in the old days, we learned that normally because sales dropped, and that took much, much longer. So after maybe 1 or 2 months, we realized, okay, sales dropped quite hard on a product, and then we need to do the research, what's different to before. And now we can have Wikipedia, and we can read what our consumers think about the product and why they are not happy. So we have much, much faster feedback, and can use that feedback and change the product faster back to old quality or to a better quality. So that's a big win-win situation. We are happy that sales is not dropping, and the consumers are happy because they have the product they want. Maybe to add that, every month, every product manager also gets the reports over his products out of Wikipedia, and it depends how much feedback he gets. He needs to do an investigation in certain topics. Beside that, we are on several different others social media platforms. Like the main one is Micro Facebook with roughly 116,000 fans, but we also have real fan pages of products like iced tea. We are on YouTube with 1.8 million views. That's quite a lot for a Swiss brand. But we also have brands like Ambuche. We have campaigns like Generation M. We are on Twitter. We have also separate fan pages like for Animanca. Often I get asked why you have a different platform for Animanca, as example, or for all the manias, and why you are not doing that on the normal micro fan page. That's actually quite easy. All these manias or Animanca are generating quite a lot of discussions. People are sometimes really into that topic, and it's quite annoying for all the people who are not very into that collecting things. So we decided to have that on separate channels. And we have special pages like our chicken who is laying eggs, because it was famous of the TV spots. This is just an overview. Altogether on Facebook we have roughly 650,000 fans at the moment. So now let's talk about crowdsourcing. Why crowdsourcing? Linus Pauling once said the best way to have good ideas is to have a lot of ideas. And as soon as you do crowdsourcing, you get much more ideas. Wisdom of the crowd was actually an accident. There was a guy called Francis Galton who wanted to prove that actually a lot of people are stupid. So he went to a county fair in the English town of Plymouth. Every year people could guess how much an ox weighs. And he collected the little tickets afterwards. 800 people guessed the weight, and what he found out that there were only 0.8% beside the real weight. So he actually named that Vox Populi, and he actually proved that the wisdom of the crowd is pretty good and not pretty stupid. So that was actually the beginning of the whole wisdom of the crowd. When you look on the Gartner Hype Cycle, is actually crowdsourcing one of the upcoming topics, just below big data. So also there they expect that a lot of stuff will happen in crowdsourcing. Last week I could speak on a social media conference in London, and I was there with one of the founders of the platform Atizo, and we learned that, as example, in the UK, in terms of crowdsourcing, exactly nothing is happening until now. So we are pretty far in that process. And there are different ways of crowdsourcing, and I will show you different examples. You can do active crowdsourcing for new products. That's where you ask a question, involve people, what they want, what they expect, or if they would like to have a new product in a certain product in a certain range. There is passive crowdsourcing, so that's the feedback you get out of Wikipedia, or we got that also out of a fan page like the Vanilla Coke. I will explain a bit more about that later. You can identify soft factors.
That's also often happening on Wikipedia. I will also show an example there. You can influence the range of products through a simple voting, or you can ask people in a simple poll to name a new product. Often the product manager create a new product and don't have a name, so you can also there involve the people. So when you listen, you can learn a lot. Also in summer 2011, we asked the people which of these old, not anymore in store ice creams they would like to have back in the Migros. And it was very clear they would like to have Merci. And last summer, 2012, this was one of the best-selling ice creams in Migros. So it's very simple. Sometimes you don't to find out new things. Just ask, because people know the ice creams back from their childhood and they still have it in mind. So you can ask them simply which one you would like to have back in stores. Another thing like soft factors was that one here. Everybody of you knows probably these stock cubes, which are in stores for many, many years. So a user on Wikipedia suggested that you can get it in a paste version in a tube. And now, today, you can buy it in a tube. And that's actually a good example. The product manager went on with that idea and also made curry paste. So that's how you can use the soft factors, just listen and learn. Often it's happening that people on Wikipedia are asking for a product we had in store, and it was kicked out because it was not selling very good. And that was happening with this wave chips. And here we were listening, it came back, and that product was selling 15% over the expected budget we have. So here you can also see this product manager was pretty happy with the 15%. What is very important, you can see it on the last pictures, you always have these two marks where we show that the people wished that product back in stores or helped develop that product. So one of the first things we made was actually on Wikipedia. We learned very fast that people would like to have the classic iced tea in a PET bottle, and that was the result. That was 450% over budget. First we had only the half-liter one. Now you can also buy the 1 liter in a bottle, and that's actually just very easy. Of course, here you can say, yeah, everybody else is selling in a PET bottle, but sometimes when you have the power of thousands of people who say that would be a good idea, it's much, much easier to convince the product manager to do that. A special case was that one here. There was a fan page on Facebook where people asked for vanilla Coke in Switzerland. Many years ago was it possible to buy vanilla Coke, not in Migros. It was another store which have a lot of orange. So people would like to have Coke with vanilla flavor. So we had this page, 35,000 fans. It was also voted on the Wikipedia ID competition as we launched Wikipedia as #1 product wished by the community. As time goes by, we ask many times at Coca-Cola Switzerland. It's not always that easy, so they say it's not possible at the moment. Something special happened on the fan page. A picture of an email from Coop appeared, where we saw that they're actually planning to bring back vanilla Coke. So we went back to Coca-Cola Switzerland. They say there's no potential for that product on the Swiss market. We are not able to deliver. So as we saw that email, we went again back to Coca-Cola and said, so we are not asking if you can deliver, we just order. And we ordered quite a lot. And what happened is that we got the product in store. Like I say, make your customer the hero. So we listened to the customer and brought it back to the stores. And that was the result. After 2 weeks, we were sold out. The product was 2,200% over budget.
in the first period as we measured. The second batch we got was after 3 weeks sold out. So and stuff like that is helping, of course, inside Migros to do projects like that. So, crowdsourcing, wisdom of the crowd, a bit about the process and what is important to look on it. One of the most important thing is what's the goal. So, what's the target? What do you want to reach with that project? It's not always a good selling product. One of the first projects we did was actually was marmalade, and there was the target to reach young people back, bring young people back to buy marmalade because they like more Nutella and stuff like that, and that can also be a target. It's not always selling a lot of products. And then you do a workshop where you define the question. At Migros we really always include people of the community from Wikipedia, Facebook, Twitter. So we invite people to the workshops, they work with us. It's very important, they bring in completely different view. Then we do the brainstorming with the community. After that we have a next workshop where we boil down all these ideas we collected, extract the collected ideas. Then we go into production of it's hard to say, sometimes it's 6 products, 7, 8, 9, 10 products, depends. Then we do a tasting, again with the community, with product managers, with people from the production plant. After that we do a poll. Often we have 3 finalists where people can say and vote what they would like to have in store. Then it's actually a bit a critical point. We go into production, like when you do cheese, that can be 7, 8, 9, 10 months. So that's a bit a problem because we have a big break there and need to pick up communication afterwards. Because of that, it's very important that you do a proper sampling. On that point, we are not very good at the moment. We need to improve. So you have a lot of people who brought in ideas, and all these people you should actually involve, use them as ambassador for the new product. And that's something we're working on it. It's not as easy as it maybe sounds, but we're working on that. How much time do we need for crowdsourcing? Actually, one big advantage of crowdsourcing is it's pretty fast compared to the old way of developing a product. So the first workshop, defining the question, is just 2 hours, brainstorming with the community. Often for bigger projects we use the Atizza community and the Wikipedia community. For smaller projects we often use just the Wikipedia community. 2 to 4 weeks. Boil down the ideas is a workshop of 4 hours. Testing the prototypes, again a workshop of 4 hours. Evaluation of ideas online 1 to 2 weeks. And then planning the production is just 2 hours. And then the production for the real product is actually one of the biggest piece of consuming time. So as example, I chose the Blevita case. Within 24 hours we got 500 suggestions for new flavors. At the end we had 1,100. These 3 were the finalists. And when we invite the community for testing, it can look like that. So we go to the production plant most often, show the people how the product is produced, and do the testing afterwards. So at the end, in the final, 4,323 people voted for Blevita, roughly 30%, Blevita Gruyere. And again, here we see a similar result. It's selling very good. When you go to a Migros, maybe not in the morning, more in the evening, check out the Blevita. Often it's quite empty where it stands. Other example, as I explained, was the marmalade or the shower shells, which you also can see on the desk. So what is special on the shower shell? The one for the male has the name Dirty Harry. In a normal company, it's hard to think about that actually a company would name a shower shell Dirty Harry. But when you do a crowdsourcing, you get often also a bit crazy ideas.
and it's easier to convince people that we go with that. So again, you have a good story to tell. Other products which are actually just quite new in store, you see Mojito, so Swiss people like the taste of Mojito quite hard. Toothpaste Mojito, selling also very, very good, and actually this week new in store is the Cordial Mojito syrup. And actually I never tested that one, it's quite new. The key benefits of social media, it's outside the box thinking. You have customer-focused new products. You also can gain customer loyalty because they feel connected to the product. You have actually a very, very low flop rate on the product, so the products are selling very, very good. It's cost saving, it's quite cheap compared to other development of new products. And you have perfect PR stories to tell. So, and here, as the founder of Atizo saw, when we started selling Plevita, it was only 2 rows. In the meanwhile, it's often one of the biggest spaces which on shelf space when you go to the store. So it's the same picture, a bit like Vanilla Coke. So you can involve the customer in that many different ways. These are a few examples. We did it with toys for animals. We did it for Anna's Best products and so on. There are many different ways. Good to know for crowdsourcing is you have a clear definition of the question, because if you ask a very open question, you get not good answers and it's hard to focus. Have a clear goal, what you exactly want. As I said, you want more sales or you want a product for a specific range of customers. Have a diverse community. Involve the community whenever it's possible. High mobilization. So there it's very important. We can use like a platform like Atizo, but we use Wikipedia, we use Twitter, we use Facebook, we use all these different channels. It's very important that you have a uniform will by all involved people. So if you start a product and the product manager is not convinced, you will most probably fail with the whole project. So it's very important from the beginning that everybody really wants the same out of the project. You don't need to make pictures, you actually get more or less the same presentation online later. And make a sampling when you launch the product. So many new products hit the stores every week, but only crowdsourced products have a story to tell. That's one of the big advantages. It's very easy to tell a story with crowdsourced products. And what do we get out of that as Migros? When you wish that people think well of you, don't speak well of yourself. So we did get a lot of media coverage. As you can see in the background, we were all over, and until now, when you launch a toothpaste like Mojito, it's pretty sure that the newspapers or online, the online websites of the newspapers are writing stories about that because it's something special. So it's very easy. Customers would like to buy goods they actually want, so involve them, ask them, and you get out a good result of that. You can involve customers also in a different way. When we had the Generation M campaign launched, we asked people if they would like to have their face on a bag, and on Facebook they could upload that. So now we have 5 different bags all over covered with Migros customers. So you can also involve people like that. That was all from my side. On the next phone, I also collected some links. And again, on SlideShare/Migros, you can find the presentation I had last week in London, and that's has 3 slides less, but most of that is inside there, and it's downloadable as a PDF. Thank you, Markus. You deserve a sip of iced tea. Yeah.
Okay, very interesting presentation. We have a few minutes for questions and answers. On a un petit peu de temps pour poser des questions. Alors, si vous êtes à l'aise en anglais, vous pouvez bien sûr poser votre question en anglais à Marcus. Sinon, je ferai de mon mieux pour traduire la question. Qui voudrait se lancer? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi les gens répondent, pourquoi ils s'intègrent comme ça? So, how do you know why people are actually responding to what you're asking them? And what is very important when you do something like that, don't actually give prizes in a high value. So if we do ask for questions, we probably have prizes in 2,000–3,000 Swiss francs, but nobody gets the whole. So they probably get 50 to 100, maybe sometimes 200, and that's already high. You don't want to motivate people through money, because as soon as you do that, people will help or join that just to get the prize. Donc, on ne peut pas récompenser les gens avec des montants trop élevés, un budget relativement limité et un budget qui est bien partagé en des morceaux plus petits. Ne pas miser sur forcément une rémunération très élevée. I think one of the most important things is because when you ask them, you actually take them serious. You give them the feeling that you're really interested in what they think, and that's quite a lot of worth for them. So si vous demandez aux gens de participer, en fait, ça leur donne l'indication en fait que vous les prenez au sérieux, et ça constitue déjà en quelque sorte une valeur et une récompense pour eux. When you started, you recall the objectives, stating it was to increase awareness, to produce, discuss and share content, listen and ask, etc., and answer questions. You didn't refer to image and reputation increase. To what extent would you say that crowdsourcing helped Migros in developing and strengthening their reputation, their brand image? Did you measure this, or do you think it's just difficult to do? What is maybe important to know, our community management is in the corporate communications department. It's not in the marketing department. It's a difference to many other companies. It's I don't know, in Switzerland, Swiss Post has it also in corporate communication as example, but a lot of companies have it in marketing. So it's clearly also a reputation tool, but it's with return on investment, it's a thing. As I told you in the beginning, we had really a lot of quality targets, so not quantity. Of course, we have a social media monitoring tool. We have the biggest share of voice in the social web in Switzerland. So sometimes we are up to 65–70%. Of course, our biggest competitor is more or less non-active on social media, makes it a bit easier. But of course, then you have it, and I think it's hard to prove. But as we show that we listen to our customers, that helps the reputation. And as the newspapers like the stories and always write about us, there we see actually it's helping us. But it's really hard to measure something like that. I would like to know more about demographics. You said young people between 35 and 65. Do you have maybe more precise stats? And to be honest, I don't know the exact detailed demographics of Wikipedia. What I know is the demographics they are actually much better on Facebook, but we all know that also the average age in Switzerland on Facebook is actually higher than a lot of people think. It's also over 30 years, so it's not that bad, to be honest, because these are the people who are spending the most money in our stores.
So our main customers, and we would like to know what our main customers think. So if on a fan page like Ice-T, we have much more younger people, and on the new fan page we launched, Famiko, we have 90% women, and that's actually, we want to have it like that. That's was one of the targets, to have a Facebook group where we clearly have most of them should be women. That was a target. What is actually also very interesting, we just did 2 projects on crowdsourcing about content for Generation M and Famigro, and that's all I can say about demographics. I'm just curious about how you evaluate when to bring back a product that wasn't doing well years before, or when to relaunch a new product, for instance. You mentioned wafer chips, that where sales were down, you took it off the shelves, and then you decided to bring it back because it was a question from the public. Where do you draw the line? When do you decide we have enough critical mass that says we want this product back? And how do you explain 50% over selling, if you like, of the product than your expectations? What did you do differently than what you did before? A lot of questions in one. Yeah, exactly. Retail Switzerland is a bit special. When you go to England, as example, you have a lot of retail stores and they have a very clear profile. So if you go to Waitrose, where you actually have a bit the feeling, it's a bit like Migros or Coop in Switzerland, they have 2 customer segments. They have convenience and they have premium products, nothing else. So in Switzerland it's completely different. So our stores are we have way too much products in our stores. If you go to England, USA, you see sometimes of one product, 1 or 2 meters long, just one product. So it's a very hard competition in Switzerland on the shelves between products. So all the products are calculated on, I can't tell you exact the number, but when they are falling under a certain turnover or whatever, you need to kick them out because a lot of new ones are waiting, or products like Levita, Gruyère, which are selling very, very good, you need more space for them. So it's a hard challenge, and how it's calculated, I can't tell you that, but it's calculated very often and all the time. So about that, that's decided. Based on that, we decide if something is getting kicked out or not. And what is also actually very important to know, we have 1 million customers per day in our stores. So all of them want to buy their favorite product. What we learned actually over the last years, the range of products will go down in our stores. At the moment, there's a huge project running. That's not secret. That was communicated, where they actually look where we can go down in the product range. Like a good example is mineral water. You have such a big range. I think over 40 different ones in big stores, and that's way too much. We know out of research that actually people buy more and faster when they have a smaller range where they can choose. So it will change a bit over the next years. And when you ask about the budget, that's when you, as an example, Vanilla Coke, you just take similar drinks and see how they are selling. That gives you an average. Or like Plevita, you have already 5 different flavors, so you know how they are selling. So we probably take the average out of that. It's hard to say on every single product. I don't know exactly how it was done with the wave chips, but you are normally doing the budget on things you already know from similar products, or on the wave chips we probably could do the math also, because we were already selling it once. So it's yeah, but the sales were so bad that you took it off the shelf. So I'm just curious to find out whether crowdsourcing or your social media platforms had anything to do with
the resurrection of your wafer chips? Yes. On Wikipedia, people were asking, because they were missing the chips, and they were asking on Wikipedia if they can have back the wave chips. And a lot of people... Marketing-wise, it was approached differently as well. All the product I showed you today was never influenced by marketing. It was always, like also the crowdsourcing product, so where we ask people what kind of toothpaste flavor you want. In the big 2012, we did 3 pilot projects on that. So we had to fight to find projects. Today we can actually choose. So the product manager are coming to us and say we would like to do something. And not all products are very sexy enough to do a crowdsourcing. And so now it's a bit easier for us because we can choose and say, okay, that's a good product, there's a good story. It's probably wouldn't be a good project if you would do how a dishwasher agents should smell or something like that. But on the wave chips, it was completely driven by the community. They were asking it back, and a lot of people joined this first guy who asked the question, can we have that one back in our stores? Thank you, Marcus. On va s'arrêter temporairement là pour Migros. De toute façon, il y aura la table ronde après, à laquelle Marcus participera. Vous pourrez poser plus de questions. Je vous propose que nous passions à notre deuxième présentation de la soirée. Avec, alors là, on a vu la grande distribution. Là, on va changer complètement d'univers et puis partir dans le secteur du tourisme. Alors voilà, pendant qu'on équipe Alexandre. Donc nous allons recevoir et entendre Alexandre Latrille, qui est, alors je vais essayer de dire son titre correctement, qui est chef du département marketing et vente des remontées mécaniques de Crans-Montana à Minona. Voilà, un titre assez long. Voilà. Et là, personnellement, je suis très curieux de l'entendre et d'apprendre comment est-ce qu'on peut faire du crowdsourcing finalement dans le domaine du tourisme et comment est-ce qu'on peut faire du crowdsourcing pour des remontées mécaniques. C'est lequel ? Voilà. Bonsoir, c'est tout bon. Donc dans le titre il manquait juste le SA pour Aminona, pour la société anonyme, mais autrement c'était tout juste. Bon, premièrement déjà, je pense que le titre il veut tout dire. Les remontées mécaniques en général c'est une entreprise très technique. Depuis des années, c'était le but de ces sociétés, c'était de faire monter des cabines. Pardon, je suis un peu embrouillé. Pour faire monter des skieurs et puis faire descendre des pistes. Mais on a remarqué assez rapidement qu'en fait, c'était pas vraiment le but. On est plus sur le domaine skiable. Si les gens viennent chez nous, si les touristes viennent skier, c'est plutôt pour descendre les pistes et non pour les monter. Donc maintenant, on est plus appelé un domaine skiable plutôt que des remontées mécaniques. Donc ça, c'est peut-être la première chose. La deuxième pour nous, donc les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important. On a pris le pli il y a quelques années maintenant avec l'Office du tourisme pour le développer au mieux. Et puis, c'est vrai que le crowdsourcing, on en fait partie pour plusieurs raisons. C'est génial. Merci. Donc voilà, donc, dans une station comme Crans-Montana, je ne sais pas si vous êtes tous, si vous connaissez bien le tourisme, mais il y a plusieurs entités. Donc déjà, il y a des offices du tourisme. Donc les offices du tourisme qui devraient développer et qui développent tout ce qui est plutôt le séjour donc, de la station et toutes les animations. Donc c'est un peu l'organe fêtière qui va rassembler tous les partenaires de la station, les partenaires privés pour développer en fait des animations, différentes choses. Je vais mettre par là, différentes choses. Donc de ce côté-là, on peut tenir compte que l'Office du tourisme devrait drainer tous les comptes des réseaux sociaux. Donc c'est ce qui avait été fait depuis le début. Donc on peut voir que par exemple le Facebook de Crans-Montana a 32 148 likes, et 1992 fans sur Twitter. Donc je compte sur vous pour aller suivre Crans-Montana pour atteindre les 2000 ce soir, si ce n'est pas déjà fait.
Donc je vous vois, la première personne qui me dit sur le mur qu'on est à 2000, on sera très content. Après, donc l'année passée, on a décidé de développer aussi un Twitter au niveau du ski. Donc pourquoi le ski? Tout simplement parce qu'on remarquait que ce n'était pas forcément les mêmes attentes et puis que le matin c'est assez facile. Tout le monde va aller sur Twitter, aller voir la photo, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau, qu'est-ce qu'on fait, je vais à Cromantana, je vais pas skier. Donc on a remarqué qu'assez facilement, en moins d'une année, on a pu atteindre 1500 followers. Donc 1497 c'était hier soir à 21h, maintenant on était à 1502 il y a quelques minutes. Donc si vous voulez faire encore augmenter, n'hésitez pas. Donc on remarque vraiment que c'est très important. Chaque matin, donc on est une ou deux personnes à développer, à aller prendre des photos sur le domaine skiable, à les mettre et puis les relier pour essayer de drainer des skieurs journaliers qui vont plutôt pas monter skier plutôt que de rester à la maison parce qu'ils se disent qu'on plaigne, il ne fait pas beau, ou bien qu'il y a du brouillard à Lausanne et puis qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Donc au niveau des réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important parce que le tourisme est vraiment en mutation aujourd'hui, parce que vous savez tous qu'on est en train de subir une certaine crise, donc avec le taux de l'euro. Aujourd'hui, depuis Lausanne, pour les skis en France ou bien en Valais, le prix est quasiment le même, par contre, en euros et en francs suisses. Et il y a 3 ans, avec de 1,5 ou à 1,2 maintenant, donc la différence est de 30%, et puis c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc il faut sans cesse se réinventer pour essayer de développer ces acteurs. Donc maintenant, juste pour un petit peu voir ce qu'il en est sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook de Cromantana, on peut remarquer qu'en Suisse, on est le numéro 1, donc avec plus de 32 000 fanpages, devant Zermatt et Valais Community. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment des destinations qui ont décidé de développer les réseaux sociaux. C'est pas facile parce qu'on manque de moyens. Quand j'entends qu'à la Migros, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux. Nous, à savoir qu'on doit s'occuper du marketing, des réseaux sociaux, de la communication, qu'est-ce qu'il y a encore, de la vente, donc là, avec tout ce qui est tour opérateur. Donc, le département marketing jusqu'à l'année passée à Cromantana au domaine skiable, vous l'avez en face de vous. Donc j'étais tout seul, tout. Donc voilà, depuis cette année, on est 2,8, on va dire. On a 2 personnes qui nous aident à tweeter, à Facebooker, si on veut bien, sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est très très agréable. On va aussi travailler avec quelques agences. Mais c'est vrai que c'est pas facile dans le monde du tourisme de pouvoir développer puis d'aller de l'avant avec ce genre de choses. Au niveau de Twitter, donc la même chose. On voit que la community, donc, qui a été lancée aussi, c'est à plus de 2700 followers. Et donc, la deuxième destination Cromantana, troisième Zermatt et quatrième, donc les remontées mécaniques, le domaine skiable de Cromantana, donc avec plus de 1500 followers maintenant, j'espère. Je peux voir le message, puisqu'on est à 1500. Non, c'est à 1502, devrait être fait. Voilà, donc tout ça a été fourni par Tour Hop. Je suis désolé, j'ai complètement oublié de mettre mes sources. J'espère que ma prof de marketing ne m'en voudra pas trop. Mais je suis plus noté aujourd'hui, donc ça va, je suis assez content. Donc voilà, donc vous pouvez connaître un peu le graphique, là je crois qu'on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps. Donc au début de l'année dernière, on a décidé d'essayer d'augmenter notre chiffre d'affaires en été. Et pour augmenter le chiffre d'affaires en été, pardon, on a décidé d'essayer d'innover et d'utiliser le crowdsourcing. On s'est approché de la HESS au Valais et l'Institut de recherche. Et puis on a fait une demande pour un chèque CTI pour le financement d'un projet de crowdsourcing. Donc ce projet de crowdsourcing qu'on a développé, tout d'abord, la première étape c'est un brainstorming sur une plateforme où toutes les communautés, donc comme Wikipédia, on peut aller donner toutes nos idées et puis aller expliquer ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait développer, ce qu'on veut avoir pour développer le chiffre d'affaires. Après il y a eu une présélection par un jury du tourisme, une évaluation par la communauté et le prototypage. On va dire que par la suite ça va plus être la partie où on va tester le produit, donc qu'on a pu réaliser cet hiver. Je vais en parler plus tard. Donc, la première chose qu'on a dû faire, c'est se poser la question, donc qu'est-ce qu'on allait faire, comment est-ce qu'on allait développer, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, une activité estivale à pratiquer dans les montagnes de Cromantana, donc en utilisant les télécabines, c'était très important parce que, effectivement, si on va nous dire qu'il faut monter à pied puis qu'on descend à pied, on ne va pas créer de chiffre d'affaires, donc ça n'aura aucun sens pour notre société. Donc, à savoir que l'été, donc pour vous dire, on fait un chiffre d'affaires de plus ou moins 24 millions, l'été représente 1,8% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt rien, donc on travaille souvent à perte, et puis c'est vrai que le développement donc, de la partie estivale des montées mécaniques est très important. Donc on avait déjà des activités comme le lever du soleil, donc 4 dimanches par année, où là on va pouvoir monter sur la plaine morte et voir le lever du soleil à 5 h du matin,
et puis redescendre avec un repas et des choses comme ça. Donc on a déjà essayé de développer des animations comme c'est fait partout, hein. Il n'y a rien d'innovant là-dedans, toutes les stations en font plus ou moins. Mais là, on a vraiment essayé d'innover en montrant déjà ce qu'on avait pour trouver des nouvelles idées. Donc en 2-3 semaines, on a eu 171 idées déposées par la communauté iBrain, 935 visiteurs uniquement sur le challenge. Et puis, donc on a retenu 15 idées. Après, pour faire un classement par la communauté qui a donné justement des prix, comme ça a été dit auparavant, une valeur de 1000 francs qui a été répartie entre les différents finalistes. Donc, sur les 15 finalistes, il y avait 5 et 10 personnes qui ont gagné quelque chose. Je pense que c'est vraiment important d'avoir plusieurs petits prix. Je pense que ça a été bien par Marcus, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment important de donner des petits prix. It's very important to give small prizes. Parce que je pense que par la suite, si on avait donné qu'un énorme prix, il y aurait eu des détachements, puis on voit assez souvent dans les classements quand on va faire des concours, que les premiers ont une forte communauté, donc ils arrivent à drainer beaucoup de personnes, et les idées qui sont peut-être 4-5e abandonnent assez rapidement et se disent ouais, bah, de toute façon je ne vais pas gagner, donc que d'avoir plusieurs prix, ça nous permet justement de se développer. Donc voilà, donc les résultats, ce qu'on a pu remarquer d'une manière globale, c'est que les gens recherchent une expérience unique, donc qui a trait au terroir, à l'authenticité, qui a une valeur ajoutée, une personnalisation. Effectivement, on a eu des propositions comme dormir à 3000 mètres sur un glacier dans une tente, donc ça paraît juste génial quand on en parle comme ça. Il faut juste imaginer que sur un glacier, il fait peut-être un petit peu froid la nuit, et puis c'est des choses qui n'avaient pas été prises en compte à ce moment-là. Alors, c'est toujours intéressant, il faut dire qu'on peut essayer, qu'on peut le faire, mais on va remarquer que ça devient assez compliqué. Là, on ne peut pas le mettre dans les rayons pendant un mois, puis le retirer, ça ne fonctionne pas, puis le remettre. C'est clair que s'il y a quelqu'un qui devait avoir un accident à 3000 mètres pendant une nuit dans un igloo, on serait un peu plus mal. Après le terroir, donc, beaucoup de personnes nous ont demandé d'intégrer justement un peu les alpages, le fromage, donc toutes des choses qui viennent de la région, de faire des raclettes dans les télécabines, des fondus dans les télécabines, ou des choses comme ça, qui sont très très intéressantes aussi, mais qui apportent quelques dangers, parce que autant vous dire que s'il y a une cabine qui prend feu ou qu'il y a un accident, ou que la fondue se renverse sur vous dans la cabine, puis qu'il reste 12 minutes avant d'arriver en bas, vous allez sentir le fromage, et 2, ça risque d'être un petit peu dangereux. Donc voilà, donc nous, on a... Pardon, je vais un peu trop vite. Donc on a pris toutes ces idées. C'est vrai qu'on est ressorti de là, on avait 15 idées super géniales à implanter. Et finalement, on n'a pas pu tenir jusqu'à l'été. Puis on s'est dit, on va lancer quelque chose pendant l'été. Donc pendant l'hiver, pardon. Donc pendant l'hiver, on a décidé de faire quelque chose d'assez original, mais qui est déjà fait par d'autres stations aussi. On ne cherche pas du tout à être les premiers sur un marché, quelque chose comme ça, parce que autant vous dire que sûrement qu'aux États-Unis ils l'ont fait il y a 20 ans, et puis ailleurs on ne sait pas combien de personnes l'ont fait déjà avant. Donc tout ça pour dire qu'on a décidé de faire une Saint-Valentin sur notre plus vieux télésiège. Donc c'est une Saint-Valentin pour les 100 Valentins. Donc ce qui veut dire qu'on a pris notre plus vieux télésiège de place, que d'habitude personne ne veut monter dessus, parce que il a une certaine époque, voilà, il a un certain âge, on va dire. Donc l'authenticité en fait du télésiège nous a permis de drainer pas mal de personnes, puis de dire, bah voilà, on a fait un stand au départ du télésiège, donc c'était tout bête. C'est un stand avec du vin chaud, des brassards pour mettre aux personnes qui étaient célibataires, et puis proposer de monter une file à gauche pour les dames, une file à droite pour les messieurs. Donc c'était tout simple, suivi d'une soirée message au bar 7, donc qui est un bar après ski. Donc on a regardé assez rapidement, on a eu des messages sur Facebook, avec les gens ont trouvé ça génial, on a eu des remarques, ah mais à Verbier ils font déjà. Oui, à Verbier ils font déjà, si vous n'avez pas trouvé votre Valentin à Verbier, vous venez à Crans-Montana, et puis vice versa, voilà. Je veux dire, on peut s'échanger aussi les clients, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc c'est vrai que assez rapidement, on a eu déjà 106 likes en très peu de temps, avec 21 partages, donc ça nous a permis aussi de communiquer à cette période-là, au mois de février. C'est assez difficile quand on est une station de ski parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc on a eu des relais médiatiques qui ont été assez intéressants sur le balai, on était assez heureux de ça. Et puis on a continué à regarder un petit peu tout ce qui s'est passé sur Facebook, on a beaucoup suivi. Donc on peut voir que les gens ont vraiment joué le jeu. Vous voyez là donc un bracelet de célibataire. On a même notre chef technique qui est toujours à la recherche de quelqu'un, donc si vous voulez, je peux vous donner ses coordonnées à la fin, donc c'est celui qui est sur la droite avec le bonnet, il n'y a pas de souci. C'est un fribourgeois très gentil. Donc il a d'ailleurs eu 208 likes, malheureusement toujours pas trouvé l'amour.
Mais voilà, donc c'est une journée où ça nous a permis aussi quelque chose de très important, c'est qu'à l'interne, donc entre les différents départements, des pistes, des installations, où on n'a pas forcément toujours les mêmes objectifs dans les remontées mécaniques, parce que certains veulent ouvrir vite, certains disent non, attendez, il y a des avalanches, il y a des risques, on doit faire attention. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a travaillé ensemble, et puis on s'est retrouvés pendant toute la journée à travailler entre les différents départements. Ça nous a permis aussi à l'interne de donner une certaine, comment on va dire ça, solidarité dans l'entreprise, et à la fin de la journée tout le monde était content, puis il disait mais qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, quelle est la prochaine idée, qu'est-ce qu'on va développer, comment on va aller de l'avant. Et puis je vous promets que c'est pas le vin chaud qui nous a aidés, parce qu'il restait encore 100 litres à la fin de la journée, donc on n'avait pas tout bu. Donc voilà, on a eu beaucoup de messages et beaucoup de likes. Sur Twitter aussi, j'avais pas envie de vous mettre encore des pages de tweets de comment on va mourir, mais c'est vrai que les gens ont vraiment joué le jeu. On a eu beaucoup de remarques. Alors là, vous pouvez voir, après on a eu les 2 hommes et 2 femmes. Et effectivement, on avait prévu que ligne femmes et hommes. Donc pour l'année prochaine, on va peut-être développer aussi pour les couples homosexuels, parce que c'était pas du tout un but, mais ma foi, on va essayer d'avancer et puis d'aller de l'avant. Donc 419 likes quand même. Donc c'est vrai qu'en peu de temps et avec peu de choses, on a réussi à drainer notre communauté et puis nos clients d'une manière assez sympathique. Donc voilà, en tout cas pour nous, l'expérience de crowdsourcing était importante pour plusieurs raisons. C'est que c'est déjà de montrer une certaine innovation, d'essayer de développer quelque chose. Donc on a remarqué qu'on a pu le faire à l'interne, à l'externe, parce que l'idée est venue entre autres de clients. Il est aussi venu depuis nos collaborateurs, parce que les collaborateurs étaient très intéressés à développer aussi ce genre d'animation. Vous pouvez voir même un employé ici avec des t-shirts, on a fait des t-shirts assez spéciaux. Donc autant vous dire que si vous allez n'importe où et que vous dites à vos employés vous devez mettre ces t-shirts, ça ne fonctionne pas. Mais quand ils se sentent intégrés depuis le début, dans une manière de crowdsourcing, donc ils sont beaucoup plus intéressés à mettre le t-shirt et puis à jouer le jeu, puis à être vraiment intégrés directement depuis le début. Et puis voilà, donc c'est quelque chose vraiment qu'on va refaire. D'ailleurs la semaine prochaine on va recommencer avec une chasse au trésor pour Pâques. Donc on va essayer de garder un rythme maintenant, puis réutiliser dans les 15 idées, donc que ce soit en été ou en hiver. On va essayer de remettre en place chaque mois une animation et puis essayer de développer de ce côté-là. Alors voilà pour moi, et puis c'était un peu plus court en français. Mais si vous avez des questions, je suis à disposition. Et puis n'oubliez pas de nous suivre. Tu as envie de mentionner ton propre compte Twitter, c'est l'occasion ce soir si vous gagnez un peu des followers. Non, je ne suis pas forcément à la recherche de followers. D'accord. Alors, pareil que tout à l'heure, on va prendre quelques questions peut-être spécifiquement par rapport au projet d'Alexandre. Daniel de Flamme. Daniel, c'est déjà. Non, il y a une question que je n'ai jamais posée. Combien ça coûte, tout compris, cette opération du début jusqu'à la fin? Combien ça a coûté à l'entreprise, donc tout le crowdsourcing, jusqu'au final, le t-shirt, le personnel, etc. Alors pour donner un chiffre précis, ça nous a coûté moins de 10 000 francs. Donc on a eu, dans la grande partie, c'est le crowdsourcing qui est fait via iBrain HEVS, donc via l'Institut. Donc on a eu le droit à un chèque CTI de 7 500 francs qui nous a couvert les frais. Donc c'est vrai que ce chèque CTI nous a beaucoup aidé à ce moment-là, parce que sortir de l'argent pour faire de la recherche, malheureusement aujourd'hui, c'est pas encore très facile chez nous. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question. C'était un peu dans la suite de ce que tu posais, la question d'achat en promotion en Facebook Ads. C'est quelque chose que vous faites régulièrement? Alors, pas en Facebook Ads, mais en Google AdWords. Donc, la création de communauté, elle est organique, pure et dure. Organique de l'autre côté. Après, pour l'office du tourisme, comme je l'ai dit au début, donc on se partage. Donc ça, je ne peux pas répondre à cette question. Et pour Twitter, c'est purement organique. Pas d'achat encore. Encore une question pour Alexandre?
Je voulais savoir si vous avez utilisé du offline en fait pour promouvoir votre online et inversement. Oui, alors là on a souvent entendu beaucoup de théories sur que le offline n'apporte pas de online, le online n'apporte pas de offline. Pour moi, le mieux c'est les tests. Et puis, donc oui, on a utilisé du offline pour la Saint-Valentin. On a développé quelques flyers et puis affiches. Donc c'est vrai que ça nous a apporté du monde et puis du savoir. Par contre, après, on n'a pas fait de presse. On a fait un communiqué de presse qui a été relié. Donc effectivement, là, on a eu de la chance d'avoir de la presse qui nous a apporté quelque chose. Mais après, dans d'autres expériences, comme des concours qu'on organise actuellement, où on fait des QR codes en SGA pour voir s'ils s'y ramènent sur la plateforme web, on remarque que le taux de conversion est très faible. C'est comme le Google AdWords aussi, tout le monde en parle et tout le monde dit que c'est tellement génial, mais au niveau des chiffres de conversion que j'ai actuellement, dans le milieu du ski en tout cas, c'est de loin pas la panacée. Mieux vaut une bonne newsletter. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on va passer à la dernière partie, qui est la table ronde. Donc, Alexandre, je te laisse prendre place. Marcus, tu veux joindre us? Et puis, nous avons besoin d'une présence féminine pour cette table ronde. Nous avons la joie d'avoir ce soir Nicole Roten, qui est responsable du service client pour... tu peux prendre place. Qui est responsable du service client pour Atiso, la plateforme suisse de crowdsourcing Atiso. Alors, on va peut-être commencer par toi, Nicole, et te laisser peut-être te présenter en quelques mots, expliquer qu'est-ce que c'est finalement le job de responsable client pour du support client pour une plateforme de crowdsourcing. Bonsoir, je m'appelle Nicole Roten, je viens de Berne, je travaille chez Atiso. Vous avez déjà vu différents graphiques qui viennent de chez nous, le brainstorming, etc. La plateforme, il y a une plateforme qu'on a développée et puis là il y a plusieurs entreprises qui posent des questions différentes, comme Montana, comme les nouveaux, etc. Et puis on a une communauté de 17 000 personnes qui participent. Donc là, il y a plusieurs champs qui donnent des idées pour micro, pour SPB, CFF, etc. Et puis là, je suis responsable pour les clients, d'un côté, aussi pour la communauté. Donc pour les 17 000 personnes, il faut quelqu'un aussi qui gère les personnes, qui répond aux questions, etc. Merci. Alors, moi, j'ai plein de questions à poser à nos trois panélistes. We're going to do it... I have some on Twitter questions. You have Twitter questions? Okay, what kind of questions do you have? Actually, somebody who is not sitting in here, somebody from Zurich asked what exactly this share of voice means. And share of voice is related to retail. So we measure... We measured on Twitter, news channel, forums. Facebook is actually hard to measure because it's kind of like a black box for every social media monitoring tool. And YouTube, we measure how many times Migros was mentioned. And then we compare it to Lidl, Aldi, Coop, Denner, and I think that's it. So we don't take like as Globus as example, which actually also belongs to us, but as you can see, Denner is also inside. It's not a real competitor because they're clearly premium. So we compare to the real competitors on the market, which are attacking us the most, how much share of voice we have. And we can prove from the beginning that we were heading off and now are on a quite stable level throughout the year with 60-65% share of voice compared to the other ones. Another question was if the products are giveaways at the end of the presentation. Yes, they are. Don't fight over it. And there was a third question. If the whole crowdsourcing process had an influence on the internal innovation crowdsourcing process at Migros. Unfortunately not. But for that, again,
you need to understand Migros. Migros is a huge company, over 80,000 people working there, and what probably a lot of people don't realize is that the companies which are owned by Migros are very, very independent. So Migros takes not too, if they take a company over, they don't take immediate hard influence. As example, until today, the founder of Le Shop still owns 9% of Le Shop. So they're still a part owner of Le Shop. The same was with travel.ch. The founder left the company this end of last year, and he was also had a certain share amount until the day he left. So it's really Migros company. As long as they do good numbers, they are quite independent, and to bring that all together is quite hard. And we're working on that, and hopefully we will use the whole internal innovation process much more. The power actually also of the employees, and at the moment it's not too good. So I would like to change that also, but it's not that easy. Thank you. Une question peut-être sur l'évolution, sur le marché, sur la quantité et la qualité des produits en fait qu'on voit dans le domaine du crowdsourcing. Donc vous, apparemment, d'après ce qu'on a vu, vous êtes quand même des leaders dans ce domaine, en tout cas en Suisse. On a entendu Marcus tout à l'heure qui disait que ce type de projet était même leader par rapport à ce qu'on voit à l'étranger. Quelle est votre vision globalement? Est-ce que les autres stations de ski s'engouffrent derrière la vôtre et essayent de vous copier, de faire pareil? Est-ce que Nicole, tu vois comme ça une concurrence dans le domaine du crowdsourcing, ou est-ce que c'est pas du tout le cas et on n'a que quelques acteurs qui sont actifs dans ce domaine-là? Qui c'est qui voudrait répondre? Alors pour le moment, à Tiso, c'est vraiment quelque chose de unique. À Tiso, on peut aussi utiliser dans l'entreprise interne, mais après ça s'appelle plus à Tiso, donc c'est interne comme iBrain, etc. Mais finalement, il n'y a pas d'autres personnes. Avant, il existait encore un brainstorm, je ne sais pas si vous connaissez, c'était de Vienne. Eux, ils ont fait à peu près la même chose, mais ils n'étaient pas online. C'était toujours, on venait dans une salle et puis donnait des idées, brainstorming. Mais brainstorming, ça n'existe plus maintenant, brainstorm. Mais comme ça, on n'a pas d'autres concurrence pour le moment qui font exactement la même chose comme nous faisons. Moi j'ai le micro. Alors, vous dire, ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des stations de ski qui ont fait des projets de crowdsourcing. Je vais peut-être demander, j'ai vu qu'il y avait des représentants du Val d'Anivier, donc je ne sais pas s'ils ont l'idée d'en faire un ou pas du tout. On entend très mal. On entend mal. Non, pas de projet dans ce genre encore. Voilà, mais c'est clair que c'est assez difficile parce que le tourisme aujourd'hui vit une période assez difficile. Et puis c'est vrai que les budgets pour du marketing ou de la communication ou d'innovation sont assez réduits. Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait, qui devrait être vu. Comme aussi ça a été dit au début de la présentation, on est dans des entreprises très techniques encore de nos jours. Donc faire comprendre à la technique qu'il faut du marketing ou de la communication, de l'innovation pour apporter des clients, c'est encore un long chemin. I think I got the question, so if I talk nonsense, I didn't get it. No, I think it's just the beginning, because until now we probably are up to 10 products. As I said, we have many thousand products. It takes time. It's a change of culture in the company, and that's actually also something which you probably shouldn't underestimate. It takes a long time. We had from the beginning for social media and crowdsourcing the support of the top management. So since we started, every year when we give out the numbers to the press, our marketing boss is also talking 5, 10, sometimes 15 minutes about social media crowdsourcing. So the product manager I need actually to verify that, but they once had targets
in relation with Wikipedia, so they need to do something with the feedback they get, and that takes a while. So another thing which is going on is at Micro Are, so Ben Solothurn Aargau, they have it's called the Wish Tree in their shop. So they actually, through the Cumulus know-how out of the Cumulus, they know which products people have to buy in other stores and can't buy in their normal store they go, so people can choose between 3 products which one they would like to have in their main store and stuff like that. So I think it's just the beginning, and I hope a lot more will follow. What are the next steps for you? Is it just more products? Is it more people? How do you see the future? And maybe this can be a question for the others as well. What's the aim? What's the target finally? Is it the people? Is it the quality of the feedback? Is it the conversation? What's your main objective? It's difficult to say. As I said, it's just the beginning. We just got up from 2 to 5 people. We see in the USA what's possible. At Best Buy, the people in the stores are giving answers out on Twitter. So they have special people which are trained special and actually answering on Twitter. It's just not a special community management. It's special staff which is working in the store. So my dream, it's not planned by Negro, but my dream, if I have a dream, would be that all the store managers probably give direct answers on Twitter. That's a long way to go. First, I'm already happy if we can work with all the regional cooperatives together. Some of them are ready, they have special trained people. The smaller ones often don't have the resources, so it's really a way we have to find and to convince people. As I said, until now we only had a social media monitoring tool. At the moment we are looking into a social media management tool to give proper answers. With 2 people, like a channel like Twitter was not always served very well, because that was just not the highest priority. Highest priority was Facebook, Wikipedia, and when somebody was probably sick, then Twitter was probably not very well monitored. So stuff like that, we still have to establish the whole process in the company. It's a hard fight for resources, and some people in the top management are very well behind. In the middle management, sometimes it's a bit harder. It's a hard fight for resources until today. So it really depends a bit on that and how much we can actually prove. It brings also the whole micro step forward, the whole big picture. Je pense qu'un des objectifs aussi à atteindre, c'est de pouvoir intégrer nos clients dans notre produit. Je pense que ce qui est important, c'est que quand on va voir notre tête sur un sac micro, ou bien sur un télésiège, puis on va dire, bah voilà, là il y avait un virage, et puis ce virage il a été corrigé dans ce sens-là, parce que j'ai dit qu'il fallait le faire sur une plateforme. Là, le client il se sent intégré et il a l'impression d'avoir travaillé sur le produit lui-même, et c'est ce qui va aussi permettre d'améliorer l'image de la station indirectement. Effectivement, on n'a pas besoin de rechercher à tout prix la notoriété, mais grâce à l'amélioration d'un produit ou d'un service ou d'une manifestation ou quoi que ce soit, c'est ça qui va nous permettre aussi d'atteindre l'objectif qui est de satisfaire le client et de les sentir intégrés et après les fidéliser à long terme. Donc pour nous, c'est aussi l'objectif, parce que nous, on travaille seulement avec l'Open Innovation. Pour nous, c'est vraiment le but que toutes les entreprises ils peuvent aussi publier des questions qui se concernent, et puis qui concernent tout le monde, et puis de publier vraiment toutes les questions qu'ils ont dans l'entreprise, mais souvent c'est très difficile, qu'ils veulent aussi demander aux gens qui ne sont pas dans le domaine, qui ne connaissent pas vraiment le produit. Et puis ça, comme on a vu, crowdsourcing c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de bénéfices pour une entreprise. Donc c'est aussi très important qu'on arrive là, que tout le monde peut
donner ses idées à tout le monde. Alors, qui c'est qui voudrait poser une question encore à nos panélistes? Il y avait quelques mains tout à l'heure qui se sont... Voilà. Demander par rapport à Tito, qui étaient ces personnes qui répondaient, qui font partie de votre communauté? Est-ce qu'il y a un profil ou bien est-ce que... oui, Donc c'est 17 000 personnes qui participent, ce sont des personnes de toutes les entreprises, de tous les genres, qui ont fait des études, qui sont freelancers, qui sont femmes de ménage, etc. C'est vraiment tout. Surtout pour le moment, ce sont des personnes suisses allemandes. Une petite partie, c'est aussi français, mais pas beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on veut aussi développer plusieurs choses en anglais pour le moment. Mais c'est vraiment tout le monde qui peut participer. Comment est-ce qu'on gère une communauté de gens comme ça qui participent à ce type de projet? Est-ce qu'ils ont des attentes, des profils particuliers? C'est des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention? Comment est-ce qu'on discute avec ces gens finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, une technique spéciale qu'il faut utiliser? Nous, on a une plateforme avec tous les projets que tout le monde peut voir. Et puis si on veut montrer une idée, finalement, il faut s'enregistrer avec adresse email et mot de passe. Comme ça, c'est ouvert à tout le monde. Et puis chacun peut choisir quel projet il s'intéresse, quel projet ne s'intéresse pas du tout. Des fois, ce sont des projets plus techniques. Des fois, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, comme des produits de migrants, etc. Chacun peut vraiment choisir où est-ce qu'il veut participer. Actually, so I just picked up the whole Atiso platform is open innovation. So everybody can see. Can you choose actually to have a closed project? But we do all our projects are open, so actually all the competitors can see what we are sourcing there, the ideas. But what is also important, and in the beginning that was very important, that we work with a company like Atiso because they have the know-how. Like when you do it on your own, you probably don't have the focus in the beginning for this clear question to ask. And with the workshops, they are always guided by people from Atiso. You have the guidance to do it right. And even when it's open, it's still the process you do, it's still the know-how you get. Of course, everybody can see which ideas you get, but we have also in the background of Atiso, you have a management tool where you can rate the whole ideas. So it's open, but it's still the advantage is still clear on the company who is actually doing that whole open innovation process. Thank you. Alors, on a des questions encore? Bonsoir. Je voulais savoir comment vous gérez le multilinguisme. Est-ce que ça ne décourage pas certains clients dans des zones linguistiques minoritaires comme la Suisse romande? Je vous rassure, donc Atiso, il a pensé en développant avec la haute école spécialisée de... Je ne sais plus le nom exactement, je sais c'est sous Valais. Ça change tout le temps de toute façon. Mais bref, donc ils ont développé une plateforme qui s'appelle iBrain HEBS, donc non, iBrain, c'est ça. Et puis sur cette plateforme, donc là c'est des profils qui sont romans, donc ils ont développé une communauté pour ça. Et puis c'est vrai que c'est plus intéressant, nous on a travaillé qu'avec cette plateforme et non pas avec la plateforme suisse-alémanique d'Atiso. Pour le moment, Atiso s'est traduit en français, en anglais et en allemand. Et puis la plupart de la communauté, comme j'avais déjà dit, c'est suisse-allemand, bien allemand. Et puis là, c'est vraiment toujours
très facile parce qu'il y a, les projets ne sont pas toujours traduits, ça dépend du client, comment il veut publier la question, soit il publie en français et en allemand et en anglais, mais souvent, pour le moment, ce sont des clients allemands, suisses, allemands, comme ça c'est toujours publié en allemand. Et puis pour ça, c'est pas très facile, donc c'est aussi la plupart, on exclut finalement ceux qui parlent pas l'allemand. Et puis ça, c'est pas très facile, mais on est en train de développer, mais pour ça, il faut aussi des clients de régions françaises, etc., pour pouvoir publier finalement des questions en français. On social media channels for Micro, at the moment you can ask in more or less nearly any language. We always try to answer. We sometimes even answer in languages like Turkish or whatever, when we can, as long as we can find somebody in the house who speaks that language. But German, French, Italian, of course, they are all served. It's much better now than it was probably 1 or 2 years ago. We started like on Facebook with actually three different pages, Italian, French and German, but then merged them to one page because the Italian had only 600 fans. And nowadays with the targeting it's much better on Facebook. All the postings we do on Facebook are posted in 3 languages. When our community manager makes a mistake and targets the German posting to the French-speaking people, we get quite a lot of reactions. But that sometimes happens, but not by accident. On Twitter we have only one. Twitter, just one, and at the moment we are really focusing on reacting. So proactive on Twitter we are not doing a lot at the moment. One person who started New is also a very heavy social media user on private, so she is now writing a new Twitter concept. I personally think we will probably have in the future 3 different Twitter accounts for every language, because I personally get annoyed of a single company account which is tweeting 3 different times in 3 different languages in 1 minute. Winter to Raksa is an example. I just get annoyed by that sometimes, and I think we will need to change that. As long as we just react on questions, I don't think it's a big problem, because then it's the people who get the answers involved and nobody else. So, but it's a challenge. Wikipedia is, I think normally all Migros pages are in 3 languages, and I think our Artisa projects are always in French and German, and yeah. Je pense qu'on pourrait faire un bel exercice de crowdsourcing en tweetant tous ensemble et en proposant à Twitter de créer des comptes avec une gestion de langues différenciées, parce qu'on en parlait encore en venant depuis le ballet, où on se disait que c'était vraiment compliqué parce que ça sert à rien de créer 3 comptes différents, d'avoir 3 fois la même langue, de mettre en français, anglais, allemand à la suite. C'est vrai que c'est épuisant et on a envie de se désinscrire tout de suite. Donc on pourrait tous faire du crowdsourcing et proposer à Twitter de faire des comptes en plusieurs langues directement. Tout ça au tweet. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Oui, on a des questions. Bonsoir. J'avais une question plus du côté client cette fois-ci. J'étais sur le site d'Atizo, je vois que les références clients c'est plutôt des grosses sociétés. Et votre tarification démarre à 6 000 francs. Je voulais savoir s'il y avait une solution pour les petites startups et petites entreprises comme la mienne qui n'ont pas forcément ce budget-là pour lancer un brainstorming. Merci. Oui, c'est vrai. Pour utiliser Atizo, on a différents modules qu'on peut acheter. On a un module de licence
qu'on peut acheter une année, puis on peut faire différentes questions durant l'année. C'est égal combien de questions on va poser, mais c'est une licence. Ce qui coûte chez nous, c'est surtout la prime qu'on paye à la communauté. Chez nous, c'est toujours le minimum, c'est 1000 francs qu'on paye, qu'on fait par projet et paye à la communauté, pour différents gens finalement. Mais ce qui est, pour le moment, on a un projet pilote qu'on peut faire pour aussi des entreprises qui n'ont pas l'argent pour faire un grand projet chez nous. Mais ça coûte quand même, je veux dire, c'est 2000 à 3000 francs pour faire un projet pilote chez nous, un premier projet. Et puis encore une petite chose, c'est que, comme je l'ai expliqué, nous on a financé notre innovation avec un chèque CTI, donc c'est la Confédération qui donne des chèques pour l'innovation, et puis ça nous a permis de ne pas devoir sortir de cash pour ce projet. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait développé en allant vers un institut de recherche HES, qui nous permettra de développer un projet de ce type-là. Voilà, on va prendre une toute dernière question. S'il y a... Non. Plus de questions. Alors, j'aimerais conclure en précisant, je voulais le lancer ce soir, mais malheureusement on a été pris par des contraintes de temps, que l'ASSOS va aussi démarrer ses propres projets de crowdsourcing. On en a à peu près une dizaine. Certains sont déjà en cours, d'autres vont démarrer prochainement. Donc c'est une raison de plus pour ceux qui seraient intéressés à devenir membres de l'association. Ils auront la possibilité de participer à ces différents projets qui seront annoncés prochainement. Voilà, je voudrais qu'on applaudisse une dernière fois nos 3 intervenants. On fait une longue route. Je vous remercie à tous de votre participation, d'être venus. Et puis vous avez à l'extérieur un apéro et ça sera l'occasion pour vous de discuter tous ensemble de vos futurs projets de crowdsourcing. Merci à tous et bonne soirée.